Signori del tubo, buongiorno, bentornati sul mio canale. Oggi, quinta puntata di La Noire, un altro capitolo, un'altra investigazione. Oggi abbiamo il matrimonio perfetto, quindi se volete scoprire come va questo matrimonio perfetto, ve tocca. Più che dirvi che vi aspetto qui dopo la sigla, ciao, a dopo. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. Un matrimonio perfetto. Ma stai scherzando? What the fuck? All right, gentlemen, I just got this handed to me. A hit-and-run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. A parte che mi sembrava una Got a donna. patrolman on site, the coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. Yeah, the bum took a swipe at me. Dobbiamo andare. Nuovo indizio, nuova persona, nuovo luogo. Vai, 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 vai. Allora, accedi ai casi bloccati della sezione case del menu principale. Vabbè, andiamo oltre. Un passo svelto per cortesia, eh? Allora, si esce di qua se non sbaglio. Macchina, facciamo guidare il nostro fedele compagno. Can you drive to this one? Sì, però è una macchina più bella, dai. Looks like the DA is going to press charges. Anna Rodriguez might do time. I'll speak to the DA. She suffered enough. I don't know, Cole. She's an easy make, and the DA likes convictions. I'll convince him to let it go. How you do that? I'll give him something better. Allora, siamo arrivati sul posto, signori, al Ray's Café. Minchia che tecca che gli è andato. Questo se la sbeffeggia con la sigaretta in mano. Barista sempre che pulisce. E noi... Detectives, over here. Come stai calmo? Cole Phelps, traffic. Traffico. What have we got? Vic is a white male named Lester Patterson. Walked out of the bar and into the street. Car hit over there and he ended up here. Dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar. Name is Shannon Perry. No, it's not a stage name. 24 years old. She left Kansas to follow the yellow brick road. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now we're going to take a look around. Ok, diamo un'occhiata in giro, prima cosa. Allora, dobbiamo scoprire gli indizi. Phelps? Prima cosa, You should take a look at the body. andiamo The qui. guy didn't stand a chance. Vediamo un po'. Oh, cazzo fa? Ma non... ok. I ended on his face and ended up here. Ma sì, Car muoviamolo, must va. have struck him from behind. La macchina deve averlo colpito. Ecco. Patente, Lester Pattinson. Ci dice dove abita, ovviamente. 36 anni, eccetera, eccetera. Coniugato. Moglie. We can notify next of kin. Poi qua ci sono del money. Non ci interessa il money. Ok. Poi lato di qua, braccio. No, vabbè, a parte che dalla botta, figurati. Oh, basta il braccio. L'altra... Allora, California. Leggiamo un po'. California Fire and Life. Lester Pattinson, vabbè, sempre uguale. Andiamo a vedere la faccia. Beh, a parte la botta, giustamente, non è che abbiamo... Andiamo a vedere l'altra mano, si può andare a vedere? Non è che c'è molto da vedere, eh? What have you got on the victim? From all reports, he was intoxicated at the time Ah, of che the era accident. ubriaco. I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. Direi, l'hanno caricato a What about the tutta. chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Allora. Andiamo a vedere un attimino, indizi. Rapporto del coroner. Cosa dice? Vittima ubriaca, la fretta al petto potrebbe essere stata causata da un ornamento
da cofano. Portafogli. Appartiene all'estero, ha trovato il suo cadavere alla scena dell'incidente. Veicolo contro l'incidente. Non ce l'abbiamo il veicolo, vabbè, giustamente. Allora, vediamo un po' ste prove. A strisciata, vedi tu. Body traveled a good 20 feet. Guarda che roba. L'ha tirato via, non è che l'ha strisciato. Poi abbiamo delle macchie prima. Blood is a long way from the body. Car must have been going like a bat out of hell. Another day, another dollar. Poi abbiamo il punto A. Cosa abbiamo? La frenatina. So the driver managed to brake before the impact. Leggera però, non è che si è ammazzata la frenata. Però aspetta, perché forse ce n'erano degli altri. Noi gironzoliamo così. C, A, B, C e D c'è solo per adesso. Però magari c'è un cappello. Ok, niente. Ma io direi che possiamo quasi andare sia dentro il bar. Qua immondizia. Aspetta. Oh, vabbè. C'è un coltello. A knife covered in blood. Un coltello coperto di sangue. Magari ci hanno tagliato una bistecca. Il morto è stato investito. Ho capito, però. Cioè, va. In any case, we'll want tech services to scrub the alleyway before they bag the knife. Qua? Cosa abbiamo? Cos'è? Nope. No. La birrazza. Potrebbe aver. I doubt it. Infatti, sto dicendo, era dentro il bar perché doveva bere da fuori. Qua? C'è solo legna. Un'altra bibita. No good to me. Ok, boh, possiamo andare a vedere dietro al. Da dietro? Posso entrare da dietro? Alti livelli. Qui? I'll take the bartender. You work the rest of the room. Ah, aspetta. Intanto qua c'è un tavolo da gioco. La bisca. La bisca clandestina c'è qua. Non è che mi dia indizi però, Però il tavolo da gioco c'è. Imboscato. Boh, però non mi dà nulla. Allora, andiamo a vedere da questo lato che dicono. Allora, ma qui questi pomelli, niente. Qua c'è un telefono, nel caso ci serva. Qua non si può? No. Invece qua c'è il barista. Vai. I'm Detective Phelps of the LAPD. How can I help, Detective? Your name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Ah. Where is the owner? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. What can you tell me about the accident? Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. Allora, esami del taccuino. Sì, potrebbe avere in effetti sentito solo l'incidente, quindi. So you didn't see what happened? By the time I got out there, it was all over. Do you know the victim? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Lo era. Not one of your favorite customers? Lester was special, but not my kind of special. Non andavano d'accordo. Was Lester drinking alone? No. He came here with his wife. Come con la She moglie? didn't seem too interested in the booze, though. Allora, signori del tubo. Qua abbiamo finito con Dudley Lynch. Questo? You need to take this up with Leroy. Cosa c'era qua per terra? Qua. Infatti, voglio vederlo. Ah, ok, il giornale. No, credevo che era il tavolo. Premi X per scoprire gli eventi dell'articolo. Ah, video. Come in. Have a seat. Vediamo,
How are you finding working at the clinic? It's, fine. Are you sure? Can I be honest with you, Doctor? I would hope so, Courtney. I was hoping that the therapy would be more beneficial. Treatment can, unfortunately, be very long-term. So many of the patients here are addicts, Doctor. Many of them have been for years, Courtney. In the past, these people were condemned to sanatoriums. If we can reveal the root of the problem, then we have a chance to help them. And until then, they stay sedated? Do I detect a hint of reproach, Courtney? I was expecting more, Doctor. I'm sorry. I don't mean to criticize. Part of being a physician, Courtney, is learning to be patient. How is it possible to keep so many of them on their medications, Doctor? Many of their addictions are illegal. Oh, many things in life are gray, Courtney. What may on the surface appear to be illegal is actually of benefit to society at large. Non è moltissimo a posto questa cosa, eh? Che ha detto questo dottore comunque. Allora, devo vedere se c'è qualche cazzata da trovare qua dietro. Qua il tipo? Olive oil comes from olives. Where does baby oil come from? Qua ci sono i bagni, ma niente. Allora, domanda. Direi che secondo me possiamo andare. Ah no, devi andare da lei, già, vero, giusto. Aspetta, qua, non è che c'è qualcosa. Ok, non c'è nulla. Parliamo con la tipa. Chi è questa? Miss Perry? Yes? I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. Rapporto del testimone. Can you tell us what happened? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. Ok. Then what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. Quello l'ha visto, giustamente. What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Oh, ma abbiamo la macchina allora. Did you see the license plate? Only the first three letters, I'm afraid. 3C8. Tell me more about the argument you heard. Well, there were two voices. A man and a woman, that's all. Forziamo. Why are you holding out on us, Miss Perry? I'm sorry. I was hoping to tell my story to the newspapers. I'd like to get my picture in the Ah, paper. ecco, solo per quello. I found work as an actress and things are pretty difficult. Cough it up, sister. We don't have all night. People arguing? They were husband and wife. I Però could tell l'aveva by già what detto she il was barista yelling. comunque. Intimate things. Very embarrassing for the man. Thank you, Miss Perry. Ok. Your Oh, information 3 di has 3 been very corrette. helpful. You can go now. You really think so? I hope you find that driver and put him away. Va bene. Certainly got away with the dames. Sì, ci so fare, lo so. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. Quindi? No, ma qua ci siamo già stati, perché abbiamo fatto al contrario alla fine. Ah, ce n'era ancora uno. Rumoroso litigio nel bar. Ah già, perché adesso, giustamente, abbiamo avuto una notizia da fuori. Noi siamo passati al contrario, quindi vai. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? Forziamo. Why was Lorna Patterson in such a hurry to leave? What is going on here? Secondo me perché giocava a Lorna was carte. pretty upset, so Leroy took her home. Lorna and Leroy are close. They've been talking about opening a new bar. Leroy Sabo, the owner. Mi viene un dubbio. Non è che il padrone del bar è la donna? How long have Lorna and Leroy been talking about this new bar? Who knows?
I just served the drinks. Questo fa troppo il vago, eh. Forziamo. Bartenders hear all sorts of things. Are you going to tell me, or do we have to start playing rough? When Lester was drinking, he treated Lorna like dirt. He gambled away all their money. Lorna pitched Leroy about the bar. I don't know how interested he is. Is Leroy doing well? Hell no. The only thing keeping this place afloat are the poker games. Vedi? Perché giocano a poker di là. Thanks for your help, Lynch. 3 di 4. I'm going to need you to sign a abbiamo statement. sbagliata una, mi sa. Sure, no problem. Ok, allora. They weren't giving too much away. Vediamo. Watching Lester and Lorna go a few rounds. Dobbiamo andare alla macchina, secondo me. And Lester was a fan of the love tap. O dobbiamo telefonare. Dobbiamo telefonare, secondo me. Già, dobbiamo telefonare per sapere l'indirizzo. Sicuro. Vai. All these cops. It's got to be something Cole big, Phelps, right? badge 1247. How can I help, Detective? I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, Detective. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton, 738 West 10th Ok. Thanks for your help. Dobbiamo andare a indagare a casa adesso, eh. William Shelton, abitazione di Shelton. Andiamo via con la macchina. I wanna see. Casa dei Pattinson. Vai, facciamo la prima. Facciamo la prima. Facciamo la prima. Casa dei Pattinson. 4:46. Buongiorno. Yes? Buonasera. Hello? Quando sono già svegli, truccati. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come Pot- in, won't you? Non lo so. Non sto per dire una cazzata. Sto zitto. Ma parliamo subito. Can you tell me what happened? What's to tell? He got hit by a car and now he's dead. You don't appear to be too upset about the fact. Lester and I met on a furlough in 44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. Questa mi puzza. I see. So you probably did well to stick it out this long. Questa mi puzza. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, and E chi è l'ospite? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Sabo. Well, well. Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Questa mi puzza, hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Ah, no. You expect me to believe that, Lorna? It's all very convenient. Gambling for Lester was like the needle for a hophead. He was yelling at me. He was yelling at the whole world. Ma questa gli stava sul cazzo il marito, te lo dico io. Poor guy had no chance. You were arguing in the bar and on the sidewalk? We were always arguing. So what? Questa racconta palle, si vede per lontano un miglio. We can easily get the full story from the regulars in the bar. All right. Lester was playing cards out back. Lo sapevo. And wanted back in. He suggested I earn the money on my back to get a mistake. That was the proposition he was putting to his Questa non me l'aspettavo. So maybe I was a little angrier than usual. Gli ho detto sì, vai a fare un po' la prostituta sulla strada, così ci mettiamo a posto i soldi. The bartender Secondo me è said stata you and lei. Leroy were planning to go into business together.
Can you explain how you'll get the money to do that? I have a little money saved away. Facciamolo così, vediamo un attimo l'intuito. Facciamo rimuovi una risposta. No, se così metto accusa. You're being economical with the truth, Lorna. Non posso assecondarla. Allora, però sbagliata la lista. Però non abbiamo prove. You're off the hook. For now. Che faccia di cazzo che ha fatto? Ma scusa, è stata bellissima questa. Adesso come cazzo faccio? Devo accordo commerciale con... The bartender said that you and Leroy were planning to go into business together. Dobbiamo cercare delle prove in casa, penso. I have a little money saved away. Forziamo. Sabo has no money. This place can't be worth much. Where is the money coming from? My father left me this house and some money. Lester took out a second mortgage. I held on to the money and kept my mouth shut. And that's all I'm going to say on the subject. Devo cercare dei dati, se no come faccio? You and Mr. Sabo have an interest. Ho sbagliato qualcosa. I'm sure we will, officer. Now if you could both just leave. Sì, ma stai calma. Sorry for your loss. I can see what a tough time you're having with all this. Secondo me devo andare a cercare dei... Perché c'è un telefono? Dov'è il telefono? Eccolo lì. Operator, give me dispatch. Vediamo, Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Messages, please. Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Pattison autopsy. Thanks. Allora, nuovo obiettivo. Qua è grigia. Allora, questi mi sa che li dobbiamo mollare qua, perché non ci abbiamo molto da prenderli, O possiamo andare a vedere nel garage. Ancora, se c'è una macchina rossa che è quella che aveva detto la tipa. Però non vedo manco nessun garage. Ci vanno questi qua dietro? Che fanno questi qua? Ah, sono solo così a caso. Ma qui posso entrare? No, non posso entrare. Cazzo vai? Qua? Non mi fa entrare. Ma tanto secondo me la colpevole è lei, ma per forza. Devo solo capire come cazzo fare a incastrarla. Vediamo. You're behind the wheel. Voglio andare all'abitazione di Shelton. Imposta come... Vai. Voglio andare lì a vedere com'è la situation. It's a lucky break getting a partial ID. These cases are usually dead in the water after 24 hours if no one comes forward. Why don't they just stop? You heard about fight or flight during the war? Sure. Never back your enemy into a corner. That kind of stuff. Right. Well, in a hit and run, the perp is already in flight. It's easier to keep going. Takes a degree of moral courage to stop and accept responsibility. You're not as dumb as you make yourself out to be, are you, Stefan? I didn't know I was making myself out to be dumb. That's the son of a bitch right there. William Shelton? Yes? It doesn't look good, Shelton. You packing your bags and making a run for it? You know why we're here. Yes. The accident. We've got witnesses who can put this car at the scene, not to mention the physical damage. This is open and shut, Shelton. Ma questo è scappato! Questo è scappato, dove cazzo va? No, allora mi modifica tutta l'idea che ho avuto dell'altra. O no? Se questo scappa. Lay into his wheel arches. Come on.
Bastardo mi ha fregato. Enough games, Phelps. Take this guy out. No wonder he killed someone, driving like this. Guardate dove cazzo mi ha fatto andare. Don't let that asshole get away. All right, I give up. Bravo. That's it. Cuff him and we're done. Put your hands where I can see them. How does a vehicular manslaughter rap sound, Sheldon? Lo ammanettiamo, I però. hit him. I admit it. I just panicked, but it wasn't my fault. What do you mean? The guy jumped right out in front of me. He came out of nowhere. There's nothing I could do about it. Why didn't you stop? I've had accidents before. Non capisco, non capisco. We're done here. The DA is gonna love you. They weren't all my fault. I'm a surveyor. I need my license for my job. There were people around. A woman and a man were standing right next to him. I thought they could get him to a hospital. Vedi? I'm telling you, it's not my fault. The guy is dead, Shelton. You can't be serious. William Shelton, you're coming downtown. We need to talk about a manslaughter. Secondo me l'ha investito, non è morto, ma loro lo hanno pugnalato. Quel cazzo di coltello a me puzza. You drive. I need to go over the case. Andiamo all'obitorio, che secondo me viene scritto qualcosa sicuro. Viene detto qualcosa. Sono sicuro. Allora, andiamo qui. Qui c'è l'obitorio. Andiamo a vedere che dicono. You'd be making a big mistake. Run that by me again? The victim was dead before the car hit him. Te l'ho detto. 2 puncture wounds to the right side of the thorax. Second Il puncture reached coltello. his heart. You're kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife, length of a bayonet. We found a knife in the alleyway. Where is it now? Was it bagged? By Patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him. Murder 1. We were right there and they tried to stare us down. Now they'll both get the gas chamber. We have the knife, we have the coroner's report. Arresta Lorna Pattinson. Per forza. Let's bring her in. Gioia. Te lo dico io. Ma io ero sicuro perché mi puzzava come rispondevano. Allora, andiamo un po' a casa di questi a vedere che dicono, va. Che a me mi puzzano. Non è che stanno scappando, no? Non è che stanno scappando questi, no? Andiamo pure. Perché sono rilassati, capito? Buongiorno. Spoken to the coroner, Mrs. Patterson. He confirmed your husband's cause of death. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. It was Leroy's idea. Leroy stabbed him. I had nothing to do with it. Where is Leroy now? He's in the bedroom. You're very good, Lorna. Put the gun down, Leroy. If you do something stupid now, you don't stand a chance in front of the grand I jury. see you to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, you had Leroy, all shut the up. bases covered, baby. I have nothing to do you with it. think I'm gonna fry for you, He's a Lorna? crazy man. Shoot him. Shoot him, for God's sake. It's too late, Sabo. Ma stai scherzando? Ma tu pensa? Ma ti devo sparare. L'ho preso? You look spooked, Phelps. I thought you'd been under fire before. It never gets any easier, Bukowski. Oh, spara, spara. Difesa personale. Signori, gliel'abbiamo schiaffata. So, I give you a hit and run, you bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. Abbiamo fatto i numeri. And asking questions. Abbiamo fatto i numeri, via. The truth. You got some sharp elbows on you, detective. I like that.
Keep up the good work. Troppo alti livelli. Vabbè, ragazzi, signori, abbiamo finito. Finito il caso. Caso chiuso. Indizi 8 di 9. Domande corrette 8 di 10. Siamo andati meglio che la scorsa puntata. Dalle proprietà, vabbè. Caso chiuso. Un'altra visita al Re Café. Avresti visto cosa l'eroe è disposto a fare per evitare la galera. Non siamo andati e vabbè. Quella è l'unica pecca che abbiamo avuto, secondo me. Comunque, caso carino questo, mi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate e mi raccomando lasciatemi like qua sotto, fatemi sapere che vi è piaciuto il video, fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo domani per un altro video. Bella. I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the